यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Good evening. So please see page number 45 for today's quote. Be not afraid of anything, you will do marvelous work. The moment you fear, you are nobody. It is fear that is the great cause of misery in the world. It is fear that is the greatest of all superstitions. It is fear that is the cause of our woes. And it is fearlessness that brings heaven even in a moment. Therefore, arise, awake, and stop not till the goal is reached. You know, these are all the quotes which are extracted from Swami Vivekananda's lectures and discourses. So, sometimes you don't know what is preceding this sentence and what is after this sentence. So, it's a flow, and that continuity we just extracted a few quotes.
So, but here the idea is be not afraid of anything. You will do marvelous work. The moment you fear, you are nobody. It is fear that is the greatest cause of misery in the world. ప్రపంచంలో దుఃఖానికి అంతటికీ కారణం మనిషిలో ఉన్నటువంటి భయం. దుఃఖానికి అలానే హింసకి. Wherever there is violence, in whichever way it is happening, if you just analyze it little carefully, you will find that the person actually was possessed, gripped with fear. That's why he or she had indulged in that act of violence. ఎక్కడన్నా హింసను మీరు చూస్తే తప్పకుండా దాని వెనుక భయం కనపడుతుంది మీకు. Only an individual who is fearless can practice non-violence. Do you agree with me? Today we are celebrating the birthday of Mahatma Gandhi, an apostle of peace, an apostle of non-violence. Mahatma Gandhi always used to say, non-violence cannot be the weapon of the weak. Only the strongest of the strong can practice non-violence. Only a weak person takes to weapon to defend himself. Somebody who is really fearless, he doesn't need a weapon. Somebody who doesn't care for his own interest, who doesn't have an interest of his own or her own, they only will be able to love all. Fearlessness, ahimsa and love, these three are synonyms. భయం లేకుండా ఉండటం, అహింస, ప్రేమ, ఈ మూడు సినానిమ్స్. ఎవరైతే అహింసని ప్రాక్టీస్ చేయగలుగుతారో వాళ్ళే అందరినీ ప్రేమించగలుగుతారు. అందరినీ ప్రేమించగలిగే వాళ్ళు అహింసని ప్రాక్టీస్ చేయగలుగుతారు. ఎవరికైతే భయం ఉండదో వాళ్ళు మాత్రమే అహింసని ప్రాక్టీస్ చేయగలుగుతారు. వాళ్ళు మాత్రమే అందరినీ ప్రేమించగలుగుతారు. These three appear as three different words, but they are synonyms. Fearlessness, ahimsa and love. So love is a positive word, ahimsa is a negative word, non-violence. That's all. Same truth actually explained in different words. So Mahatma Gandhi would insist on renunciation. Indirectly he preached, that's why many people misunderstood him. Okay? So the problem is Mahatma Gandhi is considered an enigmatic personality. Who is an enigmatic personality? Somebody who is difficult to understand, difficult to comprehend. You can't just define him like that. So that's why he has as many admirers as he has critics. ఎంతమంది అభిమానులు ఉన్నారో అంతమంది క్రిటిక్స్ కూడా ఉన్నారు మహాత్మా గాంధీకి. ఉన్నారా లేరా? So that's why he is an enigmatic personality, a person who is difficult to understand and interpret. The criticism against Mahatma Gandhi is, okay, very high ideal he imposed upon everybody. Non-violence is a very high ideal. You know, in Bible we come across this statement where Jesus said, if somebody slaps on your left cheek, show him the right cheek. నేను చెంప మీద కొడితే ఎడమ చెంప మీద కొడితే కుడి చెంపని చూపించమన్నారు. సో కెన్ యూ ప్రాక్టీస్ ఇట్ ఇన్ అవర్ రియల్ లైఫ్? వీ నో దట్ యాజ్ అన్ ఐడియల్ ఇట్ ఈస్ వెరీ హై అండ్ గ్రేట్. చూపించగలిగితే ఓకే, నువ్వు మళ్ళీ కొట్టగలిగి నువ్వు విత్డ్రా అవుతున్నావు, దెన్ ఇట్స్ రియలీ గ్రేట్. బట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ద స్ట్రెంగ్త్ టు స్లాప్ ఇట్ బ్యాక్. ఓకే, యూ డోంట్ హ్యావ్ ద స్ట్రెంగ్త్ టు షో దట్ కైండ్ ఆఫ్ నాన్ రెసిస్టెన్స్. లోపల నుంచి బర్న్ అయిపోతాం. నేను ఆయన మళ్ళీ ఆయన తిరిగి కొట్టలేను కాబట్టి అందుకని ఈ చెప్ప కూడా చూపిస్తాను. బలహీనుడు చూపిస్తే దాని ఇట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్. ఐ హ్యావ్ ది కరేజ్, ఐ హ్యావ్ ద స్ట్రెంగ్త్ యాక్చువల్లీ టు గివ్ హిమ్ ఎ బ్యాక్. నన్ను కొట్టినవాడు నేను కొట్టగలుగుతాను, బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ విత్ టైమ్ యూ హ్యావ్ ద స్ట్రెంగ్త్ బట్ యూ డోంట్ యూజ్ ఇట్, దెన్ యూ ఆర్ గ్రేట్. కానీ ఆయన భయం, నాకు చాలా నాకన్నా ఎక్కువ స్ట్రెంగ్త్ ఉంది, నేను మళ్ళీ నీకు తిరిగి కొట్టానంటే ఇంక చంపేస్తాడు నన్ను. ఓకే, when you have that kind of fear, when you try to practice non-violence and non-resistance, it doesn't make sense. You have the strength to hit back, but you hold. Okay, you withdraw, you actually don't react, then you are a real hero. We all know that as an ideal it is great, but if you try to impose that ideal upon everybody universally, individually we can practice this to attain enlightenment, of course. We have to. Only when individual who reaches, who practices that degree of ahimsa can actually realize the truth. వాళ్ళు మాత్రమే భగవంతుని చేరుకుంటారు. దానికి చాలా రినౌన్సియేషన్ కావాలి, త్యాగం కావాలి. నాకు వ్యక్తిగతమైన ఇంట్రెస్ట్ అంటూ ఏమి ఉండకూడదు. Then only I will be able to love all equally, because I don't have competition with anybody. There is nothing for me to lose. Most of the times when you feel that you have something to lose, ఆ ఫియర్ నుంచి మనకి వైలెన్స్ పుడుతుంది. I have just give the example of today Manipur, what is happening, you all know. What actually court passed actually suggested that the people, one group actually also demanding for reservation. Court said it may be considered, that's all. And the conflict flared up. Now the other group actually, which has been enjoying reservation, felt insecure. Then akkad nunchi start in violence. Then now they hate each other with all their might. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది భయం?
నా ఇంట్రెస్ట్ పోతున్నాయి, వాళ్ళకి కూడా రిజర్వేషన్ ఇస్తే ఓకే ఐ విల్ లూజ్. దట్స్ హౌ ఫియర్. It's just imagination, and whether you really lose something or not, but the people have imagined that we will be losing something. Once they are also given reservation, okay, they will take away our prospect, they will take away our opportunities, and we will lag behind. That is the idea. It's a fear at the end of the day. Wherever there is violence, you just look at the primary cause of that. It is fear. భయం వలన హింస పుడుతుంది. సో ఐ హ్యావ్ నథింగ్ టు లూజ్ అని అనుకున్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి అందరినీ ప్రేమించగలుగుతాడు. దట్ బికమ్స్ హీ బికమ్స్ ఎ సెయింట్. So today we are celebrating the birthday of this great man, Mahatma Gandhi, okay? Greatest man born in the 19th century. You know, on his 70th birthday, Albert Einstein pays tribute to Mahatma Gandhi. ఆయన 70వ జన్మదినోత్సవం అప్పుడు ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ ఈ మాట అంటారు మహాత్మా గాంధీ గురించి. Generations to come, it may well be, scarce believe that a person like this one ever in flesh and blood walked upon this earth. వచ్చే తరాల వాళ్ళు ఇలాంటి వ్యక్తి ఒక ఆయన రక్తమాంసాలతో ఒక మనిషి, ఇలాంటి వ్యక్తి ఒక ఆయన ఈ భూమి మీద నడిచారంటే ఆశ్చర్యపోతారు అన్నాడు ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్. మహాత్మా గాంధీ చనిపోయిన తర్వాత పే చేసిన ట్రిబ్యూట్ కాదు, మహాత్మా గాంధీ బతికున్నప్పుడే ఆయన 70వ జయంతప్పుడు 70వ జన్మదినం అప్పుడు ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ అన్న మాటలు ఇది. ఓకే, అండ్ మహాత్మా గాంధీ వుడ్ ఇన్సిస్ట్ ఆన్ దట్ అగైన్ అండ్ అగైన్. నాన్ వైలెన్స్ కెనాట్ బి ద వెపన్ ఆఫ్ ద వీక్. బలహీనుడు ఎవ్వరు కూడా అహింసని ప్రాక్టీస్ చేయలేరు. బలహీనులు అందరూ కూడా వైలెన్స్ వైపే దే విల్ బి ఇంక్లైన్డ్. A man of exceptional strength, a man who has that strength of renunciation, త్యాగం ద్వారా వచ్చే శక్తి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మాత్రమే అహింసని ప్రాక్టీస్ చేయగలుగుతారంటారు. You think and reflect on this. Okay, thank you. Nice evening.